Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 43 a cikin wannan series da muke mai suna Koyi Css kamar yadda na faɗa. Insha Allah zai bayani akan CSS tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun tsaya a inda muka yi bayani akan background image. Mai bayani yadda za ka sa background image, yadda za ka gyara background image naka ya kasance ka ƙara height ko da bai fito ba, yadda kuma za ka sa shi under a div or separate divs ya kasance kana so kai creating different divs a website naka. Kamar yadda na faɗa video namu na ƙarshe cewa akwai different attributes or different declarations waɗanda ake amfani da su duk lokacin da aka yi amfani da background image. Yau abinda za mu yi bayani cikin wannan video za mu yi bayani kan ɗaya daga cikinsu wanda shine background size. Background size. Wannan background size yana da alaka da size inda kake son background image naka ya ɗauka. Yana da alaka da size inda kake so background image naka ya ɗauka. Yana da size guda 3 za mu yi magana a cikin wannan video. Akwai size in da yawa, but inshallah guda 3 za mu yi magana a cikin wannan video, which I know they are the most important to you at this level. Na farko akwai auto size. This auto size has to do with original image in. Size na original image in shine zai fito a website naka lokacin da ka sa image in. So size na original image in kawai shine zai fito. So in image in yana da, for example, height the width wanda daidai da image naka, wannan is normal. Kana as an image it will take the auto size of that particular image. You don't need to do to touch anything. Secondly, akwai image inda ake kira cover. This cover shi kuma zai containing ainihin duka size inda ka bashi a cikin page naka, shi zai containing duka, ba zai rage komi ba. Shine abunda cover yake yi, zai containing duka, ba zai rage komi ba, zai mammatsa image in ne, zai containing nashi duka, ba zai rage komi ba. Shine abunda wannan contain yake yi. Na uku wannan abunda wannan cover yake yi, sorry, cover. Then na uku shine contain. Abunda contain yake yi shi kuma zai containing image in naka ne a cikin div inda ka sashi ko a size inda ka sashi, tare da idan ya shiga zai ci gaba da repeating kai ne, ko da ya kare in yana da space zai sake repeating kai ne. So shine abubuwa guda 3 da zamu bayani cikin wannan video. Kamar na ce auto original image yake badawa, cover yana mamaye gaba ɗaya space inda ka ba wannan image in, zai mamaye komai, ba zai ba kowane space ba. Contain kuma zai containing image a cikin space inda ka bashi. Idan akwai ragowar space zai sake repeating kai ne cikin image cikin space inda ka bashi. So shine abin da wannan yake nufi. So we are going to practice this inshallah cikin wannan video. So first of all, I will start by creating a div. Then I will give this div a class name of like I said, let me just give it image. Then I will close the div like this. Then I will create Hamad Technologies H1 inside it. Then I will say Hamad Technologies. See, even though I'm going to practice this later, but I'm going to take the body tag so that I'll put the image for you there. So I'm just take the body, then I will say background dash image, then I will say URL, then I'll put the image. I will say AI2, I don't know, is one, if I can recall, is A1.jpg, and I'll put semicolon. So now let me save and you'll see what will happen. So now you see, this is the image that we have just created. Now the image, now if you look at the image, you see that the image repeated itself. Since the size we give the image in be girman size in ba. Shi yasa da ya kare anan sai yazo kasa ya sake creating wani. So now let's just change the size of the image first to auto. Let's say size auto. Now let me refresh it. You will see something. This is the original size of this image. So the space ya kare gaba ɗaya space in da muka bashi. This is the original size in. That is from here
to here, nan wurin da kuke gani inda wannan nan original size din ya kare, nan ne ya fara sabon size. So ko da na sa shi auto, already original size in image in ya fito a cikin page namu. Already this is the original size of the image, so it's already in auto. But since it's auto in auto, amma kuma space ya rage, so shi yasa kawai sai ya sake repeating kai ne ya ci gaba a haka. This is the original size of the image. That's what auto did. So now if I change it to cover, now image in zai mamaye gaba ɗaya page in namu duka. Zai stretching kai ne, zai matsa kai duk yadda zai yi shi da kai da ya zai da zai yi covering gaba ɗaya body na page namu duka. Let me refresh. You see, za ku ga cewa quality ne ya rage ba kamar ɗazu ba, saboda yanzu mi ya buɗe kai ne. So duk da ya buɗe kai ne ya yi covering komi da komi. Ku lura da ya zo nan ƙasa still akwai other space da suka rage, because this is all what the image can do. Akwai ɗan kaɗan da ya rage a haka. Za ku ga cewa a ƙasa akwai wani abu da ya rage. Kun gani ƙasa akwai wani abu da ya rage a nan ƙasa, ya ƙara repeating kai ne saboda mi ya gama buɗe kai ne da width da height ne sun kai ƙarshe. This is all what the image can do. So ya yi covering, this is what left, akwai saura. This is what cover did. Zai yi covering image in, kun ga kenan yana da bambanci da auto ɗazu, kamar yadda ya ƙara kai ne ya yi yawa ba kamar yanzu da ya rage ɗan kaɗan ya ƙara. So that what cover did. The last one is contain. This content will contain the original size of the image inside body inda muka sa shi. Sannan kuma idan space ya rage zai ci gaba da repeating kai ne, zai ci gaba da repeating kai ne, zai ci gaba da repeating kai ne da kai. So let's see it. So I save it now. If I refresh, za ku ga cewa image in ya appearing da yawa har sai ya kai ƙarshe. Inda ya kai ƙarshe, this is the last size inda ya yi, zai ta repeating kai ne, ta repeating kai ne a cikin abun nan in now. So this is what you should learn about resizing of your image at cikin using CSS. But now, since I said I created this for Hammer Technology, this div, let's come and practice this div again and see. So let's go back to our CSS. So I'll remove this body and call this div. It's in this class, so I'll say image. Let me check it again. So it's class, so I'll put dot image. So now let's save it and see. It's content already. So now if you select it now, you will see now it takes the width and height of this H1 or of this div that we created for what? For Hammer Technologies. So now if you see it, you will see that the image repeated itself. Let me change the color of Hammer Technologies to white. Okay, let's see, color white, so that you will see it. So you see now is what is in contain. Now it contained inside the image. That what it repeated itself. If I come and duplicate this Hammer Technology, let me duplicate it now like this. So you will see that Kongani yai increasing. You see it duplicate itself. Is here and is here. This is what it did for us. So let's change it. Instead of contain, let's make it to be cover. Let's say cover. We want it to be cover. So now if this height da muke da shi already mun creating kenan divs da yawa a ciki waɗanda suka buɗa muna height in nashi, idan muka yi cover nashi yanzu zai muna cover na gaba ɗaya size in nashi. In akwai space ya rage zai repeat it, in ba space zai tsaya yanda yake. But let me refresh and see. Kun gani yanzu ya yi covering gaba ɗaya kenan. Width na image in can take the entire width na wannan div namu, but ku lura height nashi har yanzu bai kai ƙarshe ba saboda akwai still remaining space for the height for us to see the full image. If we want to see that, we can just go ahead and increase this. For example, let me just do it. If I increase this, duplicate it. If I increase now, you see now it's what increase, but you see it stop from here. Okay, yeah, so you see now this is the complete image. This is a complete image like this. This is a complete image. I thought it stopped from it, but yeah, this is the complete image. So this is what this content did for us. So let me remove what I have just done. Let me just remove some H1. Let me remove some H1. Sorry. Let me duplicate this. Okay, so now let me just refresh. So this is how it is for the content. So let's just put the auto. So now auto is just put the original image. If I put auto now, it just put the original image. If there is size, the size of this is the original image. This is the original image. So you see, the original image has a width from here to here. This is where it's end. Here, as you can see, where this 010 is. This is where it stopped. This is where the original size width of original size stop. And this is now it starts new
this thing again. So this is how this size works inside my HTML. So I can increase the height of my own. You can see height. I can increase this to 500 pixel, for example, like this. So I can remove this. I can just leave it to only one H1, for example, like this. Now if I refresh, it will take the height. You see, this is how the image is, like this. But now the image, you see, it repeats itself. This is what happens. It repeats itself. It started from here again. You see, it take this 0 1, it start from here. This is what the auto did. But if I turn it to cover, not auto, it will take the cover. It will cover everything for me. You see, now it will not repeat itself. It covers the entire width and the entire height that I gave it, which is 500 pixel for me. So you practice this size, inshallah, it will help you a lot. It will help you a lot. Practice this. Just try and practice it. We have auto, we have cover, we have contain. Practice them. Inshallah, you will learn more idan kuka yi practicing nasu. Da fatan Allah ka samu dace. Nan za mu tsaya cikin wannan video, inshallah, sai video namu na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.